This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும், கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to use unique function in Microsoft Excel. First, I open a sample worksheet. Here, students' name list is given. Some names are repeated in the data range. For example, Liam Bell. So, we are going to remove the duplicate. For this, I go to the Data tab, and under Data tab, I go to Data Tools group, and here I select Remove Duplicates. Here you can see I select both the columns A and B and click on OK. Now you can see there are 8 duplicates values removed and 9 unique values present in the column. I click on OK and I click on Ctrl Z to revert the changes. We are going to use here advanced unique function. So I type the formula here, equal to unique of, I open the bracket. Here there are 3 arguments. First one is array, second one is column, and third one is exactly once. Here for array, I select the whole data range and the remaining 2 are optional. I select this data range, both A and B columns, and comma. Here I don't give anything, so I simply close the bracket and press on enter. I get some unique values in the data range. That is only one value which is present here. Here we type data in separate rows. You can see each row we type the values. Suppose we have values in column, single column like this, then we use the formula, same formula, equal to unique of. Here I select the array which is the column, so I select all the column data range, comma. Here for the columns I type true. I click on tab key and close the bracket and I press on enter. Here you can log the value using absolute cell reference if we need it. I press on enter, and now I got the values which is unique from the above data range. If you made any updates to the above column, it will be reflected in the below columns. For example, here I change this name which is repeated twice to some name like Lucifer. When I press on enter, you can see the name is added here because this is unique name which is not repeated from the above column.
Finally, in the name list, we are going to find unrepeated values, that is a name which appear only once. Here you can see this name which is not repeated again is unique. We are going to find this name. So here in this you can see the repeated names which is appear only once, but here we are going to find the unique name that is exactly once. I type the formula here, equal to unique of, I open the bracket, select the complete range and I give comma here. Now here column value I select false, comma, here exactly once I select this as true. I close the bracket and press on enter. Here you can see there are 3 names which are not repeated even one time. So these are unique values from the given data range. Here I did the formula again, instead of false I can also give comma. I get the same result here. So in this way we can use unique function in Microsoft Excel. Thank you.